കേരളത്തിലെ IT സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ മുതൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം, അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂ ഫേസ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ആ പൈതൃകമായിട്ട് കിട്ടിയ ബിസിനസ്, ആ ലെഗസി ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് പിക്ചർ, അതിൻ്റെ വലിപ്പം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത്, അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻട്രി, അതിനകത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റം, നമുക്ക് നസ്ലീൻ മാമിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട്. Good afternoon. Thank you, Manorama, for this opportunity. Thank you, ma'am. So Nest Group is a 34 years specially crafted global success, started on from our very own Kerala in 1990. We had diversified in businesses in manufacturing, technology, food and beverages, pharma, and in education. If you look at the global footprint of the group, we operate out of 32 locations and in multiple verticals, mainly aerospace and defense, healthcare, BFSI, communication, and energy and renewables. So what has kept the group always differentiated is the energy, the vision that comes from its founders, and that has been a strong driving force when we are going into the next generation, that is including myself coming into the business arena. If you look at, if I am able to say about my entry into the group, before that I have to mention about the visionary who changed the idea of believing that Kerala can be a business hub. And from that point to making it a powerhouse for both manufacturing and for technology. My father, Mr. Nazneen Jehangir, who still motivates and continue to motivate each one of us who's associated with the group currently. My portfolio, I joined into the software side of it, the technology part of it, and the manufacturing was handed over to my brother, Mr. Altaf Jehangir. So when I came into business, there is, I'm sure, because considering we are all second generations, there is no one point where you start. We are always learning from the founders, right from small things that they do. And then there is a point where you are getting into that legacy, a very strong legacy that is, and finding that balance between what that legacy gives you and what your bold and innovative decision to adapt and bring the company into the newer era. So that was very similar challenges that I had for myself. So I entered into the software business in 2009, so I'm not entirely a new face, almost 15 years with the group. Once I came in, one thing that we did was change the basic business models, went through a digital transformation. We were able to bring in certain world-class leaders into the group to transform. And one thing that Nest always believes in is its people. We are very, very focused on our set of people who has worked so hard, their relationship, resilience that they have brought into the company, building what Nest today is. So the biggest challenge and the opportunity was how to use their best minds, collaborating with the younger minds, and creating a mix of aura to make sure that we are able to have a sustainable business model ahead. So that was one thing that was always and will always continue to be our people who work for the group and who we hold very close to see how the group has transformed over time. So I could go on in terms of, you asked me multiple questions, ma'am. So I joined this leadership for the software division, continuing there, and we are currently operating out of, mainly for software out of US, UK, the Middle East, Japan, Australia, and India, both having development as well as regional sales offices in these regions. Thank you.
നമ്മൾ വീടുകളിൽ പോലും, അതായത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോകമാണ്, ഓരോ മിനിറ്റിലും സെക്കൻഡിലും മാറ്റങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ലെഗസി ബിസിനസ്സിൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ തലമുറ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടൊരു 1-2 സെൻറ്റൻസിൽ ആ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു? Yeah, I'll just keep it quick because I align in thought with all their points. So we started off with my father and his elder brother, and they are having an 18-year age gap. So there itself, there was this huge, I'm seeing the difference in how they talk and communicate. I think our generations are a little more open to communication rather than the previous generation. And one thing that we constantly follow is that we don't try to prove them wrong. Rather, we just give them some time to understand, okay, can you see it from this angle, or can we try this? And like Tina and the rest of them have said, they've never stopped us because they also want us to make our own mistakes and learn from it, because everything cannot be taught. Certain things has to be learned from experience, and that is how it is. So the gap would be there. Now, I say not even between generations now, I would say even between years. I and my brother are 2 years apart, and we see things entirely differently. So so there is always that is always going to be there, but the end goal of the success of the organization, success of the people, part of it, I think those are the core values that we hold by, and the cruise will continue. That's what I believe. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നറിയാം, പക്ഷേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഇവരോട് ചോദിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരുപാട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻസ്, സെക്കൻഡ് തേർഡ് ജനറേഷൻസുകൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പല ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകളും സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നിന്നു പോകുന്നതും പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരുന്നതും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ലെഗസി ബിസിനസ്സിൽ MBA പഠനങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരമ്പര്യമായി കിട്ടിയ ബിസിനസ് വളരെ ഈസിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം, പക്ഷേ അത് ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം, ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെയാണ് ഇവരിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ഒരു പടിയും കൂടെ മേളിലാണ് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫേമസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കൺട്രോള് അതിൻ്റെ ഒരു മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ അടുത്ത ഈ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പൈതൃക സ്വത്ത് ബിസിനസ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഒരു 5-10 ഇയേഴ്സിൽ എവിടെ എത്തിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിനു വേണ്ടി എന്ത് പ്രിപ്പറേഷനാണ്? വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയണം, നമ്മുടെ ടൈം. I'll just go at it quickly. So I think ma'am പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ when they come in ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച്. How do we sustain and grow from the platform that is given to us? There is always a way in which that you have to take the legacy business for its trust, the credibility that is being built, for the customer base that is created, the relationships that is built. These are not going to be easy for us to go start it all over again. This will give us a platform when you go venture out into newer options also. You have the backing up of core values that the group is standing behind you with. So it is always giving you a little leverage when it comes to that. But this expectation management is another great problem that we will have to handle, from even our own employees to our partners. Like Arun was saying, our boss did it this way, will this work this way? That's a question we all will get to face and answer. But over there for the next 5 years or 3 years, I would not say 5 years because technology is evolving so fast, saying 5 years is a long period, in terms of technology. So if you're looking at immediately, what we are looking at is making sure that we jump into the bandwagon of AIs and learning to pure code with GenAI tools, making sure that there are chatbots and working to solve customer problems with our technology impact. That would be one area. Expand into geographies where there is more opportunity for collective one-stop solution, because our group as such provides one-stop solutions, and newer markets for sure. At the same time, the most important thing being agile. Fail early, make sure, learn from the failures and continue to make success, understanding what you have failed at. And we might also look into a few of quick acquisition, in smaller companies, what we are aligning with. That would be what we look at for the next 3 years. Okay, thank you. നമുക്ക് സമയം വളരെയധികം
ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എവരിബഡി. താങ്ക് യു. Calling Shri N. Jayachandran, Chief of Bureau, Malayalam Manorama, to present the mementos to our guest. Shri Ashok Mani, Srimati Tina Mutut, Shri Arun Chitlapalli, Srimati Nazneen Jehangir, thank you so much once again.